Ladies and gentlemen, today is a very interesting day in this country, politically speaking. There are a lot of activities taking place. The Deputy President, Dr. William Samoei Arap Ruto, is in Kiambu County today. The Deputy President is trying to consolidate the ground ahead of President Uhuru Kenyatta's intended visit next week. He has actually been in the larger Mount Kenya region for the better part of the week. And Raila Odinga also returned back into the country. And he was accompanied by Hassan Joho, Junet Mohammed, and interestingly, by Cabinet Secretary Peter Munya. And at the same time, two different NDCs were taking place in this country. NARC Kenya had its NDC at the Ufungamano House. That NDC was attended by several people, including Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Cyrus Jirongo, and Dr. Mukhisa Kitui. And on the other side, there was a joint NDC of Muungano Party of Professor Kivutha Kibwana and NARC of Charity Ngilu. That event has also been attended by Raila Odinga and his crew. So from those two NDCs, you can clearly tell that all of them are headed to Azimio. But there are two different camps. There is the camp of Raila Odinga, which is Professor Kivutha Kibwana, Charity Ngilu, and the group. And there is the other camp which is going to join Azimio through President Uhuru Kenyatta. The camp of Martha Karua, Gideon Moi, and Stephen Kalonzo Musyoka. But I observed several things during the joint NDC at Bomas of Kenya. The theme color for that event was blue, which basically means the group is already decided that for them they are going to be in Azimio. I also observed that there was the branding of R. Gil was putting in on, which clearly tells you they have already decided that Raila Odinga is the presidential candidate. And indeed, they ended up endorsing Raila Odinga. But Professor Kivutha Kibwana gave 10 good reasons why he strongly believes that Raila Odinga is the best bet for 2022. I want you to listen to Professor Kivutha Kibwana 10 points. Raila Amolo Odinga the fifth, Mama Charity Ngilu wa NARC, karibu niseme Kivutha Kibwana wa Muungano, lakini mimi. Waziri wa Malwa, Governor wa Nairobi, Governor wenzangu wote Murithi, na wote sisi tumekuja katika joint ya Muungano na NARC. Hamjambo? Hamjambo tena? Jambo moja tuliamua na Madam Ngilu tuwe na joint NARC and Muungano convention ni kwa sababu tulikuwa tunasema kwamba tuanze azimio la umoja, kuonyesha kwamba vyama vinaweza kuja pamoja, vinaweza kufanya kazi pamoja, zinaweza kuingia kwa serikali pamoja, zinaweza kusaidia Wakenya pamoja. And that is why we decided to do that. Na ndugu Mutua pia, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na yeye wa chap chap, tumemwalika na atatualika katika National Delegates Conference yake. Kuna sababu, the fifth, sisi tuliamua kama muungano, kama NARC, kama watu wa Lower Eastern, na nafikiri Kenya, kwa sababu nimewasikiliza watu kwa muda. Kuna sababu tulisema kwamba hata wale walikuwa wanataka urais kama mimi kwa sasa, wakasema tutulize ball. I have 10 reasons. I may not be able to say all of them because of time, why we decided, people of southeastern Kenya, that
it is Raila Amolo Odinga who suits Kenya at this juncture. Sababu ya kwanza, kutoka 1963, all the time consensus is built around who will be the president of this country. For Kenyatta 1, Jomo Kenyatta, the consensus was built through his fight for independence, through the fight for the independence constitution. Hata baba wa Raila akasema yeye hataki kuwa prime minister, anaongojea Kenyatta atoke jela ndio Kenyatta aongoze. The consensus for Moi was through the succession. Kenyatta akaona kwamba huyu atafaa wa Kenya siku hizo. Kibaki's consensus was kwa sababu economy ilikuwa imekuwa mbaya. So there was consensus built kwamba ni yeye alikuwa anaweza kurescue the battered economy. Na for Uhuru, Rais Uhuru, again there was conflict, and it was decided the consensus about why he should be the president was to make sure kwamba he restores the fractured peace. For now Raila, ule alisema Kibaki tosha. For Raila, the consensus that has been built for you is because of your fight for the second liberation, because of your persistence for us to get the 2010 constitution, and because of your championing of devolution, the real grassroots economy for the people of Kenya. And it is common knowledge, wewe umekuwa mtetezi wa wale wanyonge. Watu wengine wakijitokeza na kusema kwamba juzi wamekuwa watetezi wa wanyonge, tutawauliza mlikuwa wapi siku hizo za zamani. Second reason why we decided that you suit to be our president is you have matured through all those problems, through the detentions, through the tear gases, if there is a plural for tear gas. You have reached the point where you are interested in self-actualization. You have no personal agenda, kuna agenda kibinafsi. Unataka kupeleka nchi hii to the middle economy status. Na wewe huna vendetta politics. Ndio tunaona ukicheza mpira na watoto na grandchildren watoto, you have no interest in vendetta. And that's why even the representative of business said business will be safe with you. And that is why you have earned the name Baba. And that is a name that you deserve and a name that will endear to you. Hata niliona unatengeneza mziki, hata tutakuita DJ Baba. The third thing is you are a consensus builder. Wakati wa Moi kulipokuwa kugumu, ulijaribu kwenda hapo ukatengeneze consensus, useme kwamba Kenya can be better in the new dispensation. Now, you thought that change was possible also from within. Lakini kukawa na shida, ukatoka huko, ukasema Kibaki tosha. So that is a consensus builder whom we need for Kenya. When you are prime minister with Kibaki, you and Kibaki mlitengeneza that economic miracle. And if then you were part of that miracle, now and going forward, you are going to give us the stability that is necessary kumaliza the agenda 4 ya our president. Wamalwa said number 5 that you are the champion of devolution. Wewe umesema ukiingia kwa uongozi, tukiingia kwa uongozi na wewe, 35% will come to the devolved units. And that is the real grassroots economy. Watch a story za mambo mengine. So that in all societal sectors, people will be protected. Na najua Mama Ngilu atasema about the 6,000 shillings. Tukiendelea kumaliza. You are a recognized world leader. You rub shoulders with who is who in the world.
Wakati unakuwa president, utakuwa unaenda unasimama mahali kando, president wengine na prime minister wanauliza na huyu ni nani? Kwa sababu tayari wanakujua, utaenda hapo, utafanya kazi na wao. Ulikuwa kwa Moody even in advance, ulikuwa rafiki ya Magufuli. So we know we have somebody who already is in the world map from day one. Saba, most of the senior people in this country have worked with you without exception. Kwa hivyo hakuna mtu utaambiwa huyu anakuwa namna hii ama namna ile na nini. Unawajua, unawafahamu. So you'll be able to select the best team for the economy, from civil society, from everywhere, political class, from private sector, kila mahali ya nchi yetu. Wewe unajua historia ya nchi. When people sit with you, you tell them the history of every part of our country, the problems and the possible solutions, and we'll help you also with some of those solutions. 9, in your career as a minister, prime minister, you have executed real work, whether it is you have been exemplary, whether it is in roads, in energy. When you were prime minister, you coordinated all the ministries. And during that Kibaki time, you know, we had very good results. Ya mwisho, wewe ulifungwa miaka 8 na ulikuwa unaulizwa, kwa nini wewe ni mgumu? Kwa nini tusikae hapa? Kuna mali, ukule mali. Na wewe ukasema unataka Wakenya wote wapate mali, wapate life. Mimi najua katika familia yako lazima kuwe kuna mtoto mmoja na mwenzake ni 8 years later, kwa sababu ulikuwa jela. So when somebody has used so many years fighting for people, when he was being told you can be corrupt and he said no, wewe ni yule anaweza kutusaidia katika hii rushwa. Ile president alikuwa anasema 2 billion every day. Na hizo 2 billion tukizipata, hizo ndio zitaenda kwa 6,000 to the 2 million household. I have taken time, but I wanted to speak to these delegates and to speak to my fellow Kenyans, kuwaambia tuna sababu za kutosha, bila kuzungumzia jambo la mtu mwingine. Tuna sababu za kutosha huyu aende mara moja awe rais wetu, asaidie inji itambulike katika ulimwengu, katika Afrika na ulimwengu.